Welcome to my channel. Tonight I'm going to make a barbecue for our dinner. So guys, I'm going to take the marinade chicken. Nag-marinate ako ng chicken for my barbecue. So it will be ready. And here's my marinade chicken. So guys, here's my marinade chicken. Yan, na-marinade na siya. I put soy sauce, a little bit salt, chicken powder, garlic, and this lemon, and I put teriyaki for marinating. And then of course, I cook some rice. Yan, nag-cook kami ng rice kasi masarap yung barbecue with rice. Okay guys, I'm going now outside in the barbecue area. I have to turn on the light. Ayan yung barbecue namin. Mag-light lang tayo. Dami naming sampay. Kasi hindi siya masyadong manabibilad. So I'm going to get this one. Tara sa labas. Tayo ng sliding door. Malamig na siya guys. Hapon na siya kasi 5 o'clock na yata dito, 5 something. So I'm going to put my barbecue here. Ayan siya, here. So that's my barbecue now. Mainit na siya, kaya pwede na yung ilagay yung chicken. So, kunin ko lang yung tongs. I'm going to get the tongs para mailagay ko na yung meat ko dyan. And ito na ang aking tongs. Yan. Okay guys, I'm going to start now. So, I need to put this one. Mainit na yung barbecuehan, kaya ano na siya. Yan, lagay natin dito. Lagay natin dyan. Parang masyado siyang malakas, pero okay lang. Diba? Sarap-sarap guys. Napakabango. Kasi na-marinade siya. Na-marinade siya with lemon. Ito yan. Mamaya na yung iba. Ayan, nagsisip. Sizzling. Hinaan ko konti. So, ano ba yun? Hindi mamatay ba? Oh, hindi naman. So, ayan siya. Oh guys, napakabango guys. Pero umaapoy siya guys. Hinaan ko konti. Hop. Ayun, namatay siya. Okay, babalik na rin natin. Lumikit siya. We're going to turn. Bakit siya dumikit? Super init na kaya nito.
nagba-brown na siya. So, tingin ko, malapit na to. Almost finished, I think. Light namin dito guys. Ayan yung aming loob. Ayan ang barbecuehan. Ayan ang barbecuehan talaga. Barbecue. And pagtapos ko mag-barbecue, iloloob ko na yung mga sampay namin. Dami naming sampay guys. Guys, I think it's all finished. Yes na siya. Lagyan na natin dito. Kasi pangit pag na-over, nagiging dry. Umaapoy-apoy siya guys. Kasi masyadong mainit. Kaso, nalalagyan ko ng foil. Kasi, lalamig na siya. Eh, ano. Ito yung mga iba. Ayun guys, tinakpan ko yung naluto ko ng barbecue. Kasi, lalamig siya pag hintayin ko pa itong matapos. So, nilagyan ko siya ng foil. Ayan siya. And this one is the second batch of my barbecue. Dumidikit talaga siya. This is my second batch chicken. We have to turn.
Hi guys, this is ready. My barbecue is ready. Thank you for watching. Please don't forget to click like and subscribe. See ya. This is my barbecue a la cherry. Come on, let's have dinner.